Zweiter Tag in Oshkosh, bei mir AirVenture, unser zweites tägliches Video. Ist schon langweilig geworden? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt jeden Tag immer was Neues zu entdecken und man guckt ständig hoch. So wie jetzt? Und ist völlig abgelenkt. Ja, klar. Heute war ich auf jeden Fall auch genau hier unterwegs, einmal bei den Campern und habe mit den Privatpiloten gesprochen, die extra hier hingeflogen sind und neben ihren Flugzeugen campen. Ja, ein paar war besonders interessant. Die sind nämlich zum ersten Mal hier in Oshkosh und auch hier eben selber hingeflogen. Ach, cool. My name is Jeff. This is my wife, Maribeth. We're from Jackson Hole, Wyoming. And yeah, this is our first time to Oshkosh. Well, I've been flying for a long time, and it's a very exciting event. When you get 10,000 airplanes and over 500,000 people, there's bound to be some excitement, and it seemed like the perfect place to go with the plane, and so here we are. If you come all the way to Oshkosh in a flying Sprinter van and you have a tent and hammocks and so forth, other than the heat and humidity, this is a much better way to go than that. We can do that anytime. It's the experience, and we've gotten to meet neighbors. Everybody here has been so friendly and nice. So getting to meet people, hear different stories of their experience of flying. And lots of people are very curious about the planes, so people come in, just like you, come over and ask us questions. Well, this is a Kodiak 100, and I've had this one for, I don't know, 7 or 8 months. This is serial number 313 of the Kodiak, and over 10 years ago I actually had serial number 13. They've made some interesting improvements, and it's much easier to fly, and our life has changed such that we just put what we would otherwise put in our Sprinter van in our Kodiak and go where we want to go. Hier ist jede Menge Fluglärm, man hört es ja, im Moment ist gerade Ruhe. Aber da haben wir ja genau das Richtige gemacht, oder? Genau, wir waren nämlich heute bei Bose. Dann haben wir mal nachgefragt, es ist ja das neue A30 schon ein paar Monate auf dem Markt und wir wollten mal wissen, wie gut das bei den Kunden ankommt. The A30 is doing really well so far. It's been very well received by the market. Customers have been overwhelmingly positive about the capabilities, the performance, and especially the comfort. We should have some firmware updates coming up soon. Those updates can be done by the customer using the USB port that is inside the control module. So it's quite a simple process. Those updates will be available. They'll be announced on our website. So our customers should check back every month or so to see if there's anything new. If a customer happens to send their headset in for service, our service team will automatically do any update that's available. We expect within a month or so that we will have a trade-in program for the A20 and the ProFlight towards the purchase of an A30. The reason we haven't offered it to date is because we've been inventory constrained. We haven't been able to build enough A30s to meet the demand. We don't want to create demand that we can't fill. So we're at a point now where we think we can manage that well, meet our customers' expectations. So I would say expect one to be available in the next month or so. Like all of our customers, they've been waiting for Bose to deliver a new updated headset. They also are overwhelmingly happy with the product. Several of them have already told us of their intent to convert to A30, and several actually have already converted to A30. So that's true for both fixed wing as well as rotor wing, and in all segments of the aviation market. Heute Morgen hatte ich einen besonders schönen Start in den Tag. Okay. Ich kam ins Pressezentrum rein und dann wurde ich tatsächlich erstmal auf Deutsch begrüßt und direkt, hallo Isabella, dich kenne ich da, du lernst doch gerade fliegen. Okay, wer? Das war nämlich ein Leser von uns, der sich als Volunteer hier gemeldet hat. Der Digner Pintier hat jetzt gesagt, da gibt es 5000, sagte er. Ne? Und man begegnet denen überall. Parkplätze, Einweiser, aber auch so komplizierte Sachen wie eine Boeing 787 auf der Boeing Plaza einparken oder so. Und der hier war im Pressezentrum. Ja, das fand ich dann schon einen sehr schönen Zufall. Ja, na klar, ja. Und mit dem hast du geredet? Genau, den habe ich mal ein bisschen ausgefragt. Mein Name ist Frank Schlottbohm, ich komme aus Borkenberge, bin jetzt hier zum 4. Mal in Oshkosh. Ich bin Privatpilot und Fluglehrer. Ich habe auch eine US-Lizenz, tatsächlich, weil ich finde die US-Fliegerei einfach klasse und schaue mir gerne hier die ganzen Events an. Als IAM-Mitglied bekommt man auch das Angebot, das selber zu machen. Ja, und dann gab es jetzt spontan letzte Woche die Mail, wir suchen noch jemanden beim Press Headquarter. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Also mir hat das schon beim ersten Mal super gefallen, dass es hier so viele Freiwillige gibt. Ich bin ja selbst auch ehrenamtlicher Vorsitzender vom Luftfahrtclub Borkenberge. Ich weiß, wie viel Arbeit immer Ehrenamt ist und bin halt begeistert davon, dass hier zigtausende Menschen freiwillig hinkommen und zu helfen.
Flugschülerin dafür noch keine Navigations-Apps verwenden, oder? Nee, leider nicht. Das kommt dann erst nach der bestandenen Prüfung, nach der Ausbildung, ja. Also wir waren halt bei ForeFlight und da war richtig die Hölle los. Das ist schon die App in den USA, irgendwie sich alles dreht. Da freue ich mich auch schon, wenn ich sie dann benutzen darf, also offiziell. Ja, gehört ja zu Boeing und deswegen waren die auch direkt an der Boeing Plaza, hatten einen super Ausblick. Und tatsächlich haben wir bei Skyfox auch noch einen besonderen Deal für euch, denn da kriegt ihr einen Rabatt. Schaut es euch an. We've got some new things that we're previewing at the show. One of them is actually our first Apple Watch app that we're coming out with. It'll have information like frequencies, it'll have weather information. You'll be able to have compilations right on your Apple Watch, including being able to open ForeFlight directly from your Apple Watch as well. We also just came out with some new features for ADS-B, where it can tell you if an aircraft is actually on the end of the runway, to let you know that there's an aircraft there as a safety function. That way, when you're on final approach, you know something's going to be in the way until they take off. The Apple Watch app is going to be included with all the ForeFlight subscriptions, so you'll have that. You can load it up. If you have it automatically download any Apple Watch apps, it'll be there. Otherwise, you just would download it from the Apple Watch App Store. Bringing in traffic information into ForeFlight is fairly easy. We work with a number of different portable and installed avionics suites. You can find that information at foreflight.com/connectivity. We also have the Sentry line of products as well. We've got the original Sentry that will do ADS-B in, and the Sentry Plus that will do ADS-B in and FLARM as well. So that way you can see both sets of traffic at the same time in ForeFlight. Also getting traffic alerts as well. So say if you're flying close near a glider, you'll be able to see that traffic alert and a direction of where that is and an altitude to have time to avoid that traffic. All the Sentry products have both ADS-B in and GPS. Both Sentry and Sentry Plus also have carbon monoxide detection, which is still one of the leading causes of deaths of pilots around the world. Very important to have something that actually measure that in your cockpit. They'll both have AHRS as well, so that way you're able to see things like pitch bank within ForeFlight using the synthetic vision or the 3D view to do a debrief. And then they also both have built-in batteries. So Sentry, you're going to get about 12 hours. Sentry Plus, you'll get about 18 hours of battery life. As part of a special during Oshkosh, for anybody who's watching this, we're partnering with our German reseller Skyfox, who is going to be doing discounts on both Sentry products through August 6th. You just go to the website and you use Isabella15, and that will give you 15% off either the Sentry or the Sentry Plus. Some new features that we brought in, especially for European pilots, based on feedback that all of you provided us, we added in different functionalities. Some of those that are in there are the ability to add visual reporting points into your route. So now you can tap on different visual reporting points and it will let you add those directly to your route. It'll also let you see smaller airfields that don't have code. So thinking of ultralights, hang gliders, different balloon courts that you would be able to see. And now you can also add those to your flight plan as well and file them just like you would any other airport that exists within Europe. Some other items that we added more recently is we also added a route corridor function. This route corridor function, what it does is it actually will add a corridor along your route, and you'll be able to see information like the highest elevation point and the highest obstacle along your route. They also change colors based on how close your route is going to be to each one of those obstacles. So using the hazard advisor function, you can even plan that ahead of time by dragging the sidebar up and down and seeing how close will you be to those points, and then they'll change color along the way so that we can figure out, are we going to be able to safely fly through this corridor or not, especially in mountainous terrain, which is frequent throughout southern Germany into Switzerland and Austria. Ja, es ist ja doch immer echt viel los hier, oder? Es ist immer Lärm, immer Krach, es sind immer irgendwie Action, jede Menge Leute. Absolut. Manchmal weiß man nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ruhe gibt's auch nicht, ist auch nicht so schlimm, aber wenn man sie dann doch haben will, also hast du mir dann ja gestern einen richtig coolen Platz gezeigt, wo man die nämlich bekommen kann. Wir sind hier jetzt an der Seaplane Base und muss sagen, mir gefällt das hier richtig gut. Ist toll, ne? Also es ist ein ganz ruhiger Platz. Ich gehe hier auch immer ganz gerne hin. Es ist 15 Kilometer weg so etwa. Von da, wo die Action ist, direkt am See, an diesem Lake Winnebago, wo die Wasserflugzeuge dann starten und landen. Und dann liegen sie hier eben vor Anker in so einer kleinen Bucht, malerisch mit so Picknicktischen und so. Echt schön. Ja, und wir haben jetzt gerade auch schon ein Flugboot, war das, gesehen. Ne? Genau. Ich muss ja zugeben, Wasserflugzeuge habe ich ja wenig Berührungspunkte in Deutschland. Das ist ja ein bisschen schwierig. Ja.
Und das ist hier eben ganz normal. Wir haben hier so ein Quiz auf dem Weg hierher, da haben wir gelernt, es gibt allein in Wisconsin 6 Wasserflugzeugbasen, die öffentlich sind. Und dann eben Seen, auf denen man überall landen darf. In Kanada sowieso, das ist ja hier nicht weit. Und das war eine Lake Renegade, die wir gesehen haben, eben Flugboot, wo der ganze Hof im Wasser. Wobei ich die Vorstellung, da drin zu sitzen, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, aber... Ich möchte auch mal ausprobieren eigentlich. Ich kenne das mit Schwimmern, so wie hinter uns das gelbe Flugzeug, dass die eben auf Schwimmern stehen. Die haben ja dann oft auch Räder an diesen Schwimmern und können dann eben auch auf Land landen. Dann sieht man sie auch drüben in Oshkosh am eigentlichen Flugplatz. Aber hier schwimmen sie halt im Wasser und es ist eine wunderschön ruhige Atmo. Morgen bei unserem dritten und letzten Video aus Oshkosh wollen wir uns ja so ein bisschen mit Kunstflug beschäftigen. Ja, da freue ich mich ja schon besonders drauf, weil ich ja noch nicht ganz so viel Kunstflug gesehen habe. Was ich besonders gut finde, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Kunstflugpiloten auch vorab zu sprechen. Ja, der Michael Gullian, der mit einer Extra fliegt und mit dem werden wir mal ein bisschen reden, wie man sich eigentlich darauf vorbereitet und wie man da rankommt und so weiter. Und dann haben wir abends halt noch ein ganz besonderes Highlight, nämlich eine Night Air Show. Freu dich drauf, wird was ganz Besonderes. Mit Feuerwerken sogar. Genau, mit allem drum und dran. Sehr schön. Und dann könnt ihr euch das morgen angucken. Wir freuen uns drauf.